ഹലോ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സോ, ഗെയിമിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ, ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസ്കോ എലീസിയം എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമാണ്. ആൻഡ് ഡിസ്കോ എലീസിയം ഒരു RPG ഗെയിമാണ്, റോൾ പ്ലേയിങ് ഗെയിമാണ്. ആൻഡ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് RPG ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് എന്തോ കേസോ എങ്ങാണ്ടുണ്ട്, ഒരു ഡ്രങ്ക് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എങ്ങാണ്ട് രീതിയിലാണ്. സോ, ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ കേസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് RPG ആയ കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ഡയലോഗ് ഓപ്ഷൻ കാണും. ഡയലോഗ് അല്ല ആക്ച്വലി ഡയലോഗ്. ആൻഡ് ഈ ഓപ്ഷൻ വഴി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും. ആൻഡ് ഈ ഡയലോഗ് ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയ ഡയലോഗ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഗെയിമിനകത്തുള്ളത്. എന്നെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് പറ്റുമല്ലോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. സെക്യൂർ ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നില്ല, തുടക്കത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് സെക്യൂർ കളിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കളിക്കുവാണെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറായാലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരുന്നാലേ ഒന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഫീലോട്ട് അതിനുള്ള സമയമില്ല. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ സെക്യൂറോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ന്യൂ ഗെയിം ആക്ച്വലി 3 കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആർക്കിടൈപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ തിങ്കർ, രണ്ടാമത്തെ സെൻസിറ്റീവ്, മൂന്നാമത്തെ ഫിസിക്കൽ, നാലാമത്തെ നമുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. തിങ്കറിന്റെ പ്രത്യേകത എക്സ്ട്രീംലി ഇന്റലിജന്റ്, വെരി ബാഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ, മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ്, കം അപ്പ് വിത്ത് ഒറിജിനൽ ഐഡിയാസ്. രണ്ടാമത് വെരി സൈക്കോളജിക്കൽ, എ മാഗ്നറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ബട്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ, മൈൻഡ് ബിഗിൻ ടു ലൂസ് ഹിസ് മൈൻഡ്. Physical, extremely physical, interacts with the world through his body. Get things done, but tempers are wrong. ഞാൻ ഈ ഫിസിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം മറ്റ് 2 ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നാമത് ഈ ഗെയിം ഡയലോഗ് റിച്ച് ആണ്. സോറി, ചോയ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡയലോഗ്സ് വഴി. ആൻഡ് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് തൽക്കാലം ആദ്യമേ കളിക്കാം. പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പിന്നീടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു. ഫിസിക്കലിന് കുറവായിരിക്കും. He's not the most intellectual person. Beauties are at home in the mirror. It is their address. Even the clearest water. There is nothing, only warm primordial blackness. You're conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Okay. And മാത്രം ഇതിന്റെ എഴുത്തുകൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് എഴുത്തൊന്നുമല്ല, ലൈക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഫ്. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച്. സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏൻഷ്യന്റ് റെപ്റ്റേലിയൻ ബ്രെയിൻ. ഗെയിമിനകത്ത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ ഗെയിം വർക്ക്സ്. ചുമ്മാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന്, ആൻഡ് യു ബി ലൈക്ക് ടോക്കിംഗ് ടു നോട്ട് ജസ്റ്റ് അതർ പീപ്പിൾ ബട്ട് ഓൾസോ ടു യുവർ സെൽഫ്. നമ്മുടെ തന്നെ ബോഡിയിലെ ഓരോ ഓർഗൻസുകളോടും മറ്റോരോ സംഭവങ്ങളോടൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കും.
സോ ഇപ്പൊ ബ്രെയിൻ ആണ് സംസാരിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ബ്ലാക്ക്നെസ് കാണാം, ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക്, അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscience ferments in it, no larger than a single grain of mud. You don't have to do anything anymore. Basically, just black. Ever. Yeah. Never, ever. സി, ഇതാണ് ഈ ഗെയിമിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയലോഗ് ചോയ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ വേണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം ബോഡിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ. കാരണം ചില ടെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇന്നർ മീനിങ്ങിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. എനിക്ക് സോ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു എന്താ പറയുക, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതാണ്. പക്ഷെ തുടക്കമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടു നോക്കാം. Simply keep on non-existing. Like, don't give a reply to it. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് എക്സ് സംതിങ് മനസ്സിലായില്ല. എക്സ് വൈഫിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful, a ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. ലിംബിക് സിസ്റ്റം ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടു ബോഡിയുടെ ലിംബിക് സിസ്റ്റം. An awareness creeps onto you. A mass lies hidden in a dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful, a ball of meat surrounding you. It's a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat. Wait a minute. Wait. So, limbic system actually part of the brain, involved in our behavioral and emotion responses, especially when it comes to behaviors we need for survival, feeding, reproduction, and caring for young. Okay. സോ നമ്മുടെ എക്സ് വൈഫിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി ഇവിടെ ഇവർ ഈ പറയുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ ലിംബിക് സിസ്റ്റം പറയുന്ന എന്താ ലിംബിക് സിസ്റ്റം പറയുന്ന ബോൾ ഓഫ് മീറ്റ് ആൻഡ് ദി അതർ സെക്സ് ഓൾ പെനീസ് ആവും. എനിക്കറിയത്തില്ല. മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവാതാ നിങ്ങൾ. It's so difficult to understand. Ex-love, ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you've suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. Ex-love, ex-tenderness. It is foolish of you to resurface with loss. Not after all the damage you suffered to get here. Some of it is irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. So basically, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് തുടരാം. Don't get out.
ഏയ്, ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ട്രൈ ടു കണ്ടിന്യൂ. Alright, nothing down to fuck all borough. Little bit more silence, please. I am tired of being this type of animal. Not you. Your days of giving a shit and being that type of animal are over. The song of death is sweet and endless. But what is this? Somewhere in the sore, bloated man meet around you. A sensation. Okay. ആദ്യമായി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കണ്ടിന്യൂ. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. സി, നമ്മുടെ ഡയലോഗ് ചോയ്സ് ഉണ്ടോ? മദർ ഹെൽപ് മീ, there's a head attached to my neck and I am in it. അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ബ്രെയിൻ ഇസ് ഫ്രം ദ ഹെഡ് അല്ലെ, തലയിലാണ്. നെക്കിൽ ഹെഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇറ്റ്. അതായത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹിയർ അല്ലേ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വെച്ച് വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ. ഹെഡ് ഇവിടെ ആണെന്റെ തലച്ചോറ് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ. Stop. I don't want to hear anything more about sensation. Taking that this conversation. Let's try to move forward. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Someone put my head off. It's trying to melt the rest of my. What's the page does this be there or no? A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. Trying to open your eyes. The game begins. ആണ് നമ്മുടെ തെറ്റി. He is drunk actually. ജോലിയായിരുന്നു എന്താണ് ശരി. drunk. Tap like that. ഷൂ എടുക്കണോ? ഷൂ ഇല്ല.
hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Full audience game. You hear a jingle. Keys are clicking in the pocket of your flare-cut pants. It says, whirling in rags, on the aluminium keyring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Perception hearing, perception sight, ഇതെല്ലാം പറയാം. ലൈക്ക് പക്ക ഹാപ്പി അതല്ല കാരണം പക്ക RPG-ക്കകത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ദെയർ ഒക്കെ പറയും. ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സൗണ്ട് വെച്ച് തന്നാൽ മതി, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് തരും. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. ഫൗസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ആ വെള്ളം വരുന്ന പൈപ്പ് സംഭവം തോന്നുന്നു. ഫൗസറ്റ് Hot water sprays from the base and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. some kind of stuff happened there. കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു കാർഡ് സിമ്പിള് മാത്രം നമുക്ക് സൈഡിൽ നിൽക്കി നോക്കി ഇമേജ് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ് അറിയത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ ഗെയിം ബിഗിൻസ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഫേസ് സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവിടെ ഫേസ് റിവീൽ ആവുകയും ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് സംഭവമാണ്. സീൻസ് ഓഫ് റിവ്യൂസ് സൈഡ്. Maybe I should touch it first. Make sure there's nothing wrong with the face. Yeah, there is definitely something wrong with it. Hey. Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. It's not. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. It's not. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the... It's not. It's swollen and snail-like, wriggling between your fingers. So mirror ആണ് നമ്മളെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. So he's being really mean. I mean the mirror is being really mean. Let's wipe the mirror. Behold. You have no idea who this thing is, do you? I don't know. But I know you're a... Oh, so the thing is that you should start with nothing. Like when you know nothing about the game.
ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഗെയിം തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ്? ഗെയിം തുടങ്ങിയത് ബ്രൗൺ കാർഡായിട്ട് നമ്മൾ ഏൽക്കുന്നു. ആക്ച്വലി ഏറ്റത് പോലും ഏൽക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു അവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി. സംഭവം നമ്മൾ ഏൽക്കുന്നു. ഏൽക്കുന്ന ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മിറിനോട് വരെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഏയ് what happened? They speak a nice talk. ഈ ഒരു അപ്പുറത്തെ റൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീൻ നിർത്തി ഇവിടെ മാത്രം സ്ക്രീൻ ഐ ഡോ നോ ഇറ്റ് ഷുഡ് വർക്ക്. രണ്ടിടത്ത് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That's what gives me money. Please. Okay, please try. Continue. 50%. Okay, fine. Smooth black, right? Yeah, it's black. They are not telling me what is this. Of course, I do with some Scandinavian superstar. I think that's superstar. This is a place of a late stage alcoholic. അതാണ് സത്യം. നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക്കാണ് ആൽക്കഹോളിക്കിന് മുഴുവൻ. Too late. You clearly have rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? I'm not making it. The face is making it itself. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Superstar. God, I don't know. It's indescribable. I think it's supposed to look suggestive. I am afraid it's meant for the ladies. I am insinuating that I'm vaguely sympathetic. I think I'm sort of pulling it off too. In a sad, has-been kind of way, there is some charm to it. അതായത് ഞാൻ വലിയ സിമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ഫേസ് എടുത്തത് എന്നതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് വീക്ക്നെസ്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, അവരുടെ വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെന്റ് ഫോർ ലേഡീസ്.
ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം. ഇതാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫേസ്. സോ what should we take from സൂപ്പർ സ്റ്റാർഡം എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നില്ല. It's meant for the ladies എന്ന് വേണേൽ കാണിക്കാം. But you know that you're really broke. കള്ളു കുടിച്ച് ആകപ്പാടെ ഫെയിലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് ക്യാരക്ടർ. പക്ഷെ ചിരി കണ്ടിട്ട് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൈഡിങ് സംതിങ്. സോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് മെന്റ് ഫോർ ലേഡീസ് ചിരി, ഇറ്റ്സ് മെന്റ് ഫോർ ലേഡീസ്. വേഗിലി സിമ്പത്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. യു ക്യാൻ ചൂസ്. നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എടുക്കാം. അഞ്ചാമത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. 3 or 5. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നേരെ എടുക്കാം. I think it's supposed to look suggestive. I'm afraid it's meant for the ladies. Please promise yourself you are not going to try it on any of the ladies, whatever happens. No one tells me what to do. That's right. Not even yourself. Go ahead, try something. It's not an order. Oh, see? This game is awesome. അതായത് നമ്മളിപ്പം ആക്ച്വലി ചോയ്സ് എടുത്തു. ആക്ച്വലി നമ്മൾ മിറർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൊള്ളത്തില്ല, കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ല, സോ ബാഡ് എന്നിങ്ങനെ മിറർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ അടുത്ത് മിറർ നമ്മുടെ ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്തപ്പോൾ മിറർ പറഞ്ഞു, നിന്നെ കണ്ടാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി, നീ ഒരുമാതിരി ചിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്ത് ചിരി അയച്ചിരിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇറ്റ്? ആൻഡ് ചിരിയായിട്ട് ഗ്രിൻഡി. ആൻഡ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ്സ് മെന്റ് ഫോർ ദ ലേഡീസ് കൂടാണ്ട് പറയും. ആൻഡ് അപ്പോഴത്തേക്കും മിറർ പറയും പ്ലീസ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാണിക്കില്ല. ആൻഡ് നമ്മൾ പറയും ഹേ യു ഡോണ്ട് ടെൽ മി വാട്ട് ഐ ഡിസൈഡ്. അങ്ങനെ ലൈക്ക് യു സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ഫോർ വാട്ട് യു ബിലീവ് ഇൻ. അതിന് ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. അത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് 5 XP നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്തു. ആ പേരിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്സ്. ഇതിനകത്ത് കുറെ സ്കിൽ ട്രീ പോലത്തെ സംഭവം, അതിലൊന്നാണ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എനിക്ക് മേ ബി അറിവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം. So that's right, not even yourself. Go ahead, try something. It's enough. Formidable 30. Dig deep into your mind to look at the source of the expression. Electrochemistry. ആക്ച്വലി നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Impossible 18. Attempt to stop the expression from happening. It's awesome. അതായത് എൻസൈക്ലോപീഡിയ വഴി നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഡീപ് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ. നമ്മളിപ്പോ കാണിക്കുന്ന ഫേസിലുള്ള എക്സ്പ്രഷന് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തന്നെ ആഴ്ന്നിറങ്ങി മനസ്സിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ. ഈ 5 XP ഗെയിൻ ചെയ്ത് പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻസൈക്ലോപീഡിയ 1 വെരി ലോ 3% എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൈഡിലുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ വൈറ്റ് ചെക്ക്. യു മേ റീപ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. ഓൾവേസ് വിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 ആയിരിക്കും ഡൈസ് വരുന്നത്. ഓൾവേസ് ലൂസ് എന്നാണെങ്കിൽ 1 അതിന് കൃത്യമില്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് electrochemistry. Attempt to stop expression from happening. അതായത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത്
it is for the ladies not, but we even don't know where the expressions come from. So രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. കണ്ടുപിടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ്. അത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തം മനസ്സിലോട്ട് കയറി എക്സ്പ്രഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും തോൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെരി ലോ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ്സ് ഡൂയിങ് വെൽ. 3% ചാൻസ്. ആൻഡ് നോ ഗോഡ് കൺവിൻസ് യു വൈറ്റ് ചെക്ക് യു മേ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. ഓക്കെ, അത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 3% ഉണ്ടായിരുന്നു. Put skill points into encyclopedia to open this white check. Okay, like the rest of you, it comes from that place somewhere in the past. That's all you know for now. എൻസൈക്ലോപീഡിയ നമ്മളോട് പറയാണ് നിന്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാഡ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നത്. ഐ മീൻ ഈ കാണിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ ലേഡീസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം സംവെയർ റിയലി ബാഡ്. നിന്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ യു നോ ഫോർ. തൽക്കാലം എനിക്കത് പറയാം. Dig deep into your mind to look at the cause of the expression. Okay. Formidable 13. लेकिन മനസ്സിലാകുന്നില്ല what is happening. There are a lot of stuff happening here. Oh my god, this is skill tree at all. And eye coordination. Okay. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ മോട്ടോറിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതിൽ വെച്ച് ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ടിംഗ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂ മച്ച് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ സംസാരിച്ച് തീർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വെപ്പൺ ഉപയോഗിക്കും, പിസ്റ്റൾ ഉപയോഗിക്കും. ആൻഡ് വളരെ കുറവായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you'll be fooled. You don't even know to say that. ആ ഒരു വിഷയം ഐ തിങ്ക് മേ ബി 3 എന്നൊരു ലെവലിലോട്ട് ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകണമായിരിക്കും. എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫിസിക്കിന്റെ കേസ് നോക്കണം. ആദ്യത്തേത് എൻഡുറൻസ്. Cool for fighters who can take a hit. Look out who don't sleep. Human batteries.
നൈസ്. ഇതിനകത്ത് എഴുത്തെല്ലാം വളരെ അടിപൊളി എഴുത്താണ്. ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ് എഴുത്ത്. പക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. റൈറ്റ് മനസ്സിലായി. എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്, ഹൗ മെനി ഹിറ്റ്സ് വി ക്യാൻ ടേക്ക്. അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എത്രയും ബെറ്റർ, കുറവാണെങ്കിൽ ചല്ല. സൈക്ക്, സെയിം പീപ്പിൾ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോപ്സ്, ദ നോട്ട് suicidal. Moral. മൊണീഷൻ ബേസിക്കലി മൊറാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ മൈൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കിൽ സെറ്റ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ. നമുക്കിത് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇത് ഇന്റലക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. രണ്ടാമത്തെ സൈക്ക്, അതായത് സൈക്കിന്റെ വ്യത്യാസം ലൈക്ക് വി നോസ് ടു ഹാൻഡിൽ പീപ്പിൾ, ആ കൈൻഡ് സംഭവം. ഫിസിക് അഫ്കോഴ്സ് ബേസിക്കലി. മോട്ടോറിക്സ് അനദർ വിഭാഗം. ആ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ലൈക്ക് ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സമയം എടുത്തത് വായിക്കേണ്ടി വരും. Logic urges you to analyze the living daylight of the case. It enables you to piece evidence together, detecting inconsistent statements and implicit behavior or astonishing innovation. It's the bread and butter of many detectives at high level. Logic will be able to solve even the most complicated puzzle. Will be very proud, and this suspectable intellectual plateau, those blinded by their own ignorance often miss about clues. Oh, so നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ലോജിക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ആക്ച്വലി നമ്മൾ എടുത്തത് ഫിസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷെ ഫിസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫിസിക്കിന് 5 ലെവൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഫിസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, ഇവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ദറ്റ്സ് നത്തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ സ്കിൽ പോയിന്റ്. ആകെപ്പാട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മോട്ടോറിക്സിലെ ആന്റി കോർഡിനേഷന്റെ ആദ്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഒരു സ്കിൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അക്വയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിസിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കും. ഫിസിക് 5 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന എല്ലാ സ്കില്ലുകളും 5 തവണ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സി എൻഡ്യൂറൻസ് നോക്കി കാണാം, പെയിൻ ഷോൾഡർ, ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് 5 തവണ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബീയിങ് ദാറ്റ് മച്ച് ബെറ്റർ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി. സൈക്ക് അത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, അത് നമുക്ക് 2 കിട്ടും. ഇന്റലക്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 1. സോ ഇന്റലക്ട് ബേസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ലോജിക്ക് തന്നെ ഗെയിമിലുള്ള സിമ്പിൾ പസിൽസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫൈറ്റിന്റെ ബേസിസ് പോകേണ്ട ആവശ്യം, നമുക്ക് ഒരു പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എളുപ്പമായേക്കാം. അതാണ് ഇന്റലക്ച്വലിന്റെ ഗെയിമുകളെല്ലാം വരുന്നത്. ആൻഡ് 4ാമത്തെ മോട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാണിച്ചാലും 5 ലെവലിൽ മുന്നോട്ട് കാണും. It's too late. Like an image on film.
The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing it. Okay, fine. വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. സോ This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. okay, the fan has two chain pull switches. One is in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Grab the tie, pull on the fan, pull on the light bulb. A terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. No, turn on the light. Let there be light. It's just a little hangover-induced photosensitivity. Don't overreact. See that succeeded in the കാണിക്കുന്നത്. A terrible mistake, turn on the light off immediately. You can practically feel the photon burning and a hole in your brain. It's just a little hangover-induced photosensitivity. Don't overreact. സോ അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. പെയിൻ പ്രശ്നമുള്ള, അതിൽ ബേസിക്കലി ശരീരത്തിലുള്ള പെയിന് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ, ദാറ്റ് തിങ് ടുക്ക് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പെയിൻ പ്രശ്നമുള്ള ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഫിസിക്കിനകത്ത് പെയിൻ പ്രശ്നമുള്ള ഉണ്ട്, അത് വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എൻഡ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻഡ്യൂറൻസ് ഇസ് അനദർ തിങ് സ്റ്റിൽ. Little black spots dance on your retinas. It's almost pleasurable. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. യെസ്. You reach out to grab the tie, but what's this? Diffuse radiating chest pain. Doom comes over you. വാട്ട് ദി ഹെൽ, നമുക്കിത് കിട്ടണ്ട. 93% എങ്ങാണ്ടോ. This is bad. Feels like sharp stones grinding in your chest and keeping you from moving. For quite a long time. Still ongoing. Now is a good time to start worrying. Finally, the pressure recedes. You find yourself covered in cold sweat and trying not to move, hoping it will keep you from dying. സി ഇവിടെ ലൈറ്റ് നോക്കിക്കേ സൈഡില്, ലൈറ്റിന് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. Hopefully it will keep you from dying. Okay. The lights are off again. The lights are on. The switch must be broken because nothing happens. The lights are off again. The switch must be broken because nothing happens. The air in the room is starting to... The lights are on.
This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie is somehow ഒരു ഷൂ കിട്ടി, പക്ഷെ ഓ ഹെൽത്ത് ഫയർ മോഡൽ tape in the scale, but there is a little bit of read something about the tiniest single smallest search in Saint Saints. Must have rubbed someone the wrong way. The label says the song was recorded in 40. You see it. Oh, Hello, officer. the young woman raises a cigarette to her lips. hey, baby. This is so cool. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. Perception side. അതുവരെ സക്സസ് എന്ന് കാണിക്കും. To see her, ഇത് കാണാൻ പറ്റുമോ? No. നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ എന്താണ് അത് കാരണം. Because you're a police officer, sir. I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. You've been here for 3 days. On official police business, no less. I couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. You don't really to be proper evidence. Who is the right mind? Who is the right mind that we know peacefully low? Suggestion, challenge, well, right. The expression, right? The expression, oh, on girl, let her know you want her physically. Oh my god. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മനസ്സിലായോ? നേരത്തെ കാണിച്ചതിരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ you can show people so that you can have it physically. But it's not going to work. പേഴ്സണലി വളരെ കുറവാണ്. ഇതിന് വേണ്ടത് സജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കിൽ പോയിന്റ് ആണ്. സോ സജഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് സംവെയർ ബൈ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ദാറ്റ് സജഷൻ. See. Yeah, see, here it is. Charm when and moon play the puppet master. If people they think they want what you want, they've already won. This skill enables you. If people think they want what you want, they've already won. If people think they want what you want, oh, okay, that's a good thing, correct? You can make the citizen like you more. You can make gangsters turn on each other. You may many crime rings have been broken by just a little doubt. At high level, suggestions make you affordable
to everyone and more resistant to their charms in turn. But all this stimulation inducing charm will make you slimy, and you will know it, even if no one else does. With low levels of suggestion, though you'll find difficulty getting any kind of support with others, you'll be alone, both during the day and the night. We need to get suggestion because I'm into our element. Who's in their right mind would let me, an officer of law. Don't be so harsh on yourself. They let almost anyone be a police officer. Hey. Could it be because of the drinking? She hasn't had time to put her makeup on. This is her morning cigarette. She looks tired, her beauty waning faster than it ought to at her age. You don't have it right now, so let's just say no to it. Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here. Okay, she's the Miss Orange disco dancer. Last day. First. ഇവളുടെ പേരെങ്ങനെ പറയണെന്ന് കേട്ടില്ല. She is a disco dancer. Something stirs in you as she's about to go. Call it an instinct, a need. The need to ask questions. It's like you've said the words a million times before. Something stirs in you when she is about to go. Call it an instinct, the need to ask questions. It's like I said the words a million times before. Of course, talking. So reaction speed എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിനുണ്ട്. സൗന്ദര്യം. See, although it's nothing. Okay. Reaction speed shouldn't be too much. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം മനസ്സിന് മുന്നേ റിയാക്ട് ചെയ്യും. മനസ്സും ശരീരവും it's like spontaneous ആണ്. If your body is reacting faster than your mind, then it can lead to issues എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. She looks back at you, a light glinting off her eyes. You're a cop, Harry. It is unnatural of you not to want to ask questions. True. Yes. The dock workers are pretty cocky. They think they're police enough. At least here on the coast. I can't say about the rest of the city. It's a good question to ask which year it is. It's 51. 1951. Yeah? The dock workers are pretty cocky. They think that you're in a hostel, sir. We are in Revachol. Sure.
You sure look like you're from Revachol. Revachol parties. Very sure. And get should search it. There was the usual ruckus. Loud disco music. Disco Elysium. Did I have any visitors? I couldn't say. It's impossible to hear people speaking from over here. Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestration prime among them. Oh were huge where I come from. I was very young then, of course, like 7. Life gets hard, but we go on. It would appear so. At around 2 o'clock, the disco stopped and there was a change of pace. A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of the time, you were yelling along to it. Which is saying this show the empty case in smallish church. Scenes. That it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a winded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. Don't be. I was going out later anyway. It didn't bother me. Then you started screaming and trashed the place. No, it didn't sound like there was a fight. It sounded like someone was trashing their room. See, look at the room again. അതിന്റെ റൂമിൽ ഡോർ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു, മിറർ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു. മിററിന്റെ അവിടെ നിന്നത്തെ kind of masculine energy, masculine energy block it എന്ന് പറയുന്നത്. But still, come on. Do you think that he did everything by himself just by being fun? I doubt it. A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was screaming. Then I think you passed out. There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. Sounds like you were in some real fundamental pain there, muscle man. And I went out afterwards. Everything was quiet by then, around 4 or 5. And that was it. There was the usual ruckus. Loud. I couldn't say. It's impossible to hear. Oh, yes. Oh were huge where I come from. It would appear so. A slow, sad song started playing. Yes, there was a church in there. A really small church. we got The experience. smallest, saddest church in the whole world. It was about that. And also, that it doesn't matter anymore and that we're alone. Don't be. I was going out later anyway. Then you started screaming and trashed the place. No, a window was smashed. The tape player okay. Glad to have been of assistance. Maybe plus.
Oh, money. The door is closed. There is no answer. You hear the shower being turned on somewhere inside. This door can only be opened with a key or from the inside. As you hold the metal, you sense the warmth left there by her hand. Oh, that's so good. And she's taking it back gently. So there are a lot of stuff we can get in there actually. Officer, Okay, okay. So we need that. So it's like I don't know why that thing is there. ഇതൊരു കാണാൻ പോലും പാടില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും കാണാനില്ല. എനിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് എ ലോങ് ടൈം. There they both are. Two identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on your feet. It's pretty clear a normal cop is not what you are. Really? You may be what they call a big dick cop. Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Composure. I think composure is much more like how you stand. Posture എന്ന് പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ something seems really good, you know. നമുക്ക് താഴെ ചെന്നിട്ട് താഴെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാം. അവിടെ ഗെയിം നിർത്താം. You should pick that fat, juicy cigarette butt from the tray, light it up, and smoke the living shit out of it. The living shit. Your mesolimbic reward pathway does not mince words. It wants smokes. Who knows what you are? A monster, a murderer, the gnome of Jeroma? You feel like a smoker, especially when you look at that juicy, succulent, seductive cigarette stub, still smoldering deliciously. Understanding what is active industry.
high flyers, party enthusiasts, absolutely like the animal within you is long to engage, to indulge and enjoy. It enables you to take drugs with fewer negative side effects. It also enables you to better investigate allure madness. If you need to understand a chemical breakdown or talk to someone lost out of the mind, or understand sexual dynamics, electrochemistry is there for you. It will if you need to understand a chemical breakdown or talk with someone lost out of their mind, you need electrochemistry. At high level, electrochemistry makes you a man understanding pleasure and unpropellant Lotterio who dares that people with a bottle of speed of a plastic friendly strong magnet. But a low electrochemistry will be too innocent with a working knowledge of drugs and sex, the city difficult to understand. That's right. How very astute of you. This renders it ineffectual. You should look for a whole cigarette, or better yet, an entire pack. Strike that. A carton. Make sure they're all healthy and able-bodied. Then smoke them all. Good. Thinking about yummy cigarettes in your mouth is the next best thing. Make sure you think about juicy sticks of tobacco all the time, though. It doesn't count if it's not all the time. And when you're done thinking about them, graduate to getting them. Plus, smoking them gives massive bonuses. Okay, it's like a job now. You need to get your hands on some cigarettes and then smoke them for those massive boxes. Find a pack, put it in your hand. Okay. Put it in the air and slot and then smoke. Then smoke into the rest. Find a pack, put in your hand. Keep it in the helmet slot in your head. Right? Oh, it's time to stop the game. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഈ താഴത്തെ ഏരിയ തന്നെ കുറെ ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ a lot of stuff. So it's better to stop it. Bye. No one is watching. Let's see.